Double Bell 721D. Shoutout kay Sir Jovit. So may kasama na siyang case, extra nozzle, and cleaning rod. So yung unit naka metal slide na, and then polymer yung lower frame nya, threaded outer barrel with Glock 17 markings. So may under rail na rin for attachment, accessory attachment. So naka stapling grip. Then guys, yung mga nakikita nyong may takip ng tape, may markings dyan. Okay, so test natin. Price is 4K. Check nyo na lang guys sa budget meal folder natin sa Google Drive. Okay, test natin. Firing mode, semi-auto. 314, 307, 302. Yan. So sa mga naghahanap sa amin sa Facebook guys, follow nyo kami, Maverick Beltran, or sa mavs.ph. Check nyo na lang. So yan yung new page namin, kasi hindi namin ma-access yung Mavs Hobby Shop. Doon kayo mag-chat guys ha. Okay, again shoutout kay Sir Jovit. Thank you.